Hear those who are in Karbala on this night. Inshallah, soon we all make it to Karbala and recite Dua Kumailin Bainul Haramain. Bismillahir Rahmanir Rahim. On behalf of all the deceased ones, the scholars, on behalf of all the ulama, all the shuhada, the martyrs, Bismillahir Rahmanir Rahim. Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasa'at kulla shay wa bi quwwatika allati qaharta biha kulla shay wa khada'a laha kullu shay wa dhalla laha kullu shay وبجبروتك التي قلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء يا نور يا قدوس يا نور يا أول الأولين ويا آخر الآخرين اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصام اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النغم اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النم اللهم اغفر لي الذنوب التي تغبس الدعاء اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك على نفسك وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلهمني ذكرك اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا اللهم وأسألك صلاة من اشتدت فاقته. I'm the one who by the night of Eid, looking at my situation, I see that I haven't changed since the beginning of the month of Ramadan. The month of Ramadan is over. Oh Allah, my situation is so complex. وأنزل بك عند الشدائد حاجة. All the hope that I have left,
are for the remaining moments of this night. And on the day of Eid, you gift me your forgiveness on this day. وعظم فيما عندك رغبتك اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقبائه ساترا ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك لا إله إلا أنت سبحانك ظلمت نفسي I could have used the opportunity of the month of Ramadan better. Oh Allah, forgive me for being heedless, unusing and unutilizing the opportunity of the month of Ramadan. ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك ومنك علي اللهم مولاي كم من قبيح سترت وكم من فادح من البلاء أغلت وكم من ثار وقيت وكم من مكروه دفعت وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرت اللهم أذم بلائي وأفرت بي سوء حالي وقصرت بي أعمالي وقعدت بي أغلالي وحبسني عن نفعي بعد أملي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها ومثالي يا سيدي فأسألك بعزتك ألا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي ولا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه من سري ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا وعلي في جميع الأمور أتوفا. Recite along with me. إلهي وربي من لي غيرك أسأله كشف ذري
والنظر في أمري إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي ولم أغترس فيه من تزيين عدوي فغرني بما أهوى وأسعده على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعد حدودك وخالفت بعد أوامرك فلك الحجة علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاؤك وألزمني حكمك وبلاؤك وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري في شهر رمضان وإسرافي على نفسي معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا مغرا مذعنا معترفا لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة رحمتك اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ضري وفكني من شد وثاقي يا رب ارحم ضعف بدني يا رب ارحم ورقة جلدي ودقة عظمي يا من بدا خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي هبني لابتداء كرمك وصالف برك بي يا إلهي وسيدي وربي أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد من طوى عليه قلبي من معرفتك ولهج به لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك هيهات أنت أكرم من أن تضيع من ربيت أو تبعد من أدنيت أو تشرد من آويت أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمت وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدة وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقة وبشكرك مادغب وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققة وعلى ضمائر
بلغت من العلم بك حتى صارت خاشعة وعلى جوار رسعت إلى أوطان تعبدك طائعة وأشارت باستغفارك مذعنا ما هكذا الظن بك ولا أخبرنا بفضلك يا كريم يا رب يا كريم وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكثور يسير بقاء قصير مدته فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي فكيف لي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين يا إلهي وربي وسيدي ومولاي لأي الأمور إليك أشكو ولما منها أذج وأبكي لا لي من العذاب وشدته أم لطول البلاء ومدته فلئن سيرتني للعقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك وهبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك أم كيف أسكن في النار ورجائي أفوك فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأذجن إليك بين أهلها ضجيج العاملين ولأصرخن إليك صراخ المستصرخين ولأبكين عليك بكاء الفاقدين ولأنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين يا غاية آمال الله يا غياث
طبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفة وذاق طعم عذابها بمعصية وحبس بين أطباقها بجرمي وجريرة وهو يذج إليك زجيجا مؤمل لرحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من علمك أم كيف تؤلمه النار وهو يأمل فضلك ورحمتك أم كيف يغرقه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانه أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفه أم كيف يتغلغل بين أطباقها وأنت تعلم صدقه أم كيف تزجره زبانيته وهو يناديك يا رب أم كيف يرجو فضلك في يتغه منها فتتركه فيها هيهات ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما آملت به الموحدين من برك وإحسانك فباليقين أغتوا لولا ما حكمت به من تعذيب جاهديك وقضيت به من إخلاد مانديك لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كان لغد فيها مقرا ولا مقاما لكنك تقدست اسماك أقسمت أن تملأ من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعاندين وأنت جل ثناك قلت مبتدأ وتتولت بالإنعام متكرما أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي هتمتها وحكمتها وغلبت من عليها أجريته أن تهب لي شبيد مدم في هذه الليلة وفي هذه الساعة دستامونو بالا بیاریم با هم قرائت کنیم کل جرم
وكل ذنب وكل قبيح وكل جهل كتمته أو أعلنته أخفيته أو أظهرته وكل سيئة أمرت بإثبات الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع الجوارح وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيت وبفضلك سترت وأن توفر عذي من كل خير أنزلت أو إحسان فضلت أو بر نشرت أو رزق بسطت أو ذنب تغفر أو خطأ يا رب يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رزقي يا من بيده ناصيتي يا عليما بضري ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي يا رب أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك مأمورا وبخدمتك موصولا وأعمالي especially in this month of Ramadan عندك مقبولا حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا وحالي في خدمتك سرمدا يا سيدي يا من عليه مؤولي يا من إليه شكوت أحوالي يا رب. این صدای شما نیست شب عید فطر. یا رب یا خاشعانه متضرعانه یا رب یا قو على خدمتك جوارحي وشدود على العزيمة جواني وقبلي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرع إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في البارزين واشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنو منك دنو المخلصين وأخافك مخافة المغنين
فاجتمع في جوارك مع المؤمنين. اللهم ومن أرادني بسوء فأرد، ومن كادني فكد، واجعلني من أحسن عبيدك نسيبا عندك، وأقرب منزلة من، وأخزم زلفة لديك، فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك، وجد لي بجودك، واعطف علي بمجدك، واحفظني برحمتك، واجعل لساني بذكرك لغجاب، وقلبي بحبك متيما، ومن علي بحسن إجابتك، وأغلني أسرتي، واغفر زلتي، فإنك قضيت على عبادك بعبادتك، وأمرتهم بدعائك، وضمنت لهم الإجابة، فإليك يا ربي نسبت وجهي، وإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعاء، وبلغني منای دلم امام زمانم میخواد خدا، ولا تقطع من فضلك رجایی، واکفنی شر الجن والانس من اعدایی، یا سریعا Ya Sariya, be pleased with us on this month of Ramadan and from what we did in this month of Ramadan. Ya Sariya Rida, اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء، فإنك فعال لما تشاء، يا من اسمه دواء وذكره وطاعته غنى، ارحم من رأس مال الرجاء، وسلاح البكاء، يا سابق النار، يا دافع النغب، يا نور المستوحشين في الظلام، يا عالما لا يعلم، صل على محمد وافعل بي ما أنت أهله، وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله، وسلم تسليما كثيرا.
اللهم إني أسألك أن تملأ قلبي حبا لك وخشية منك وتصديقا بكتابك وإيمانا بك وفرغا منك وشوقا إليك. خداوندا دلم را آکنده از عشق خودت کن و خشیت از خودت و باور به کتابت و ایمان به خودت و هراس از خودت و اشتیاق به سوی خودت. یا ذا الجلال والإكرام حبب إلي لقاءك وأحبب لقائي واجعلني في لقائك الراحة والفرج والكرام. ای صاحب جلالت و اکرام، عشق به دیدار خودت را در من تشدید کن و تو نیز دیدار مرا دوست داشته باش و در ملاقات با خودت آسایش و تکریم و گشایش مرا قرار ده. اللهم إني أسألك أن تملأ قلبي حبا لك وخشية منك وتصديقا بكتابك وإيمانا بك وفرغا منك وشوقا إليك. خداوندا دلم را آکنده از عشق خودت کن و خشیت از خودت و باور به کتابت و ایمان به خودت و هراس از خودت و اشتیاق به سوی خودت. یا ذا الجلال والإكرام حبب إلي لقائك وأحبب لقائي واجعلني في لقائك الراحة والفرج والكرام.
ای صاحب جلالت و اکرام، عشق به دیدار خودت را در من تشدید کن و تو نیز دیدار مرا دوست داشته باش و در ملاقات با خودت آسایش و تکریم و گشایش مرا قرار ده. هر شب صلوات میفرستاد نیستن، سلامتیشون یه صلوات اللهم صل. باور کنید شب عید اگر بود شما یه صلوات شب عیدی باید میفرستادید. معلومه دلتون میخواد فردا ادامه ماه رمضان باشه. محمد بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و الثناء لله رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفى محمد. I'm telling you, this salawat belongs to the day 30th of the month of Ramadan, not the night before Eid. Recite a salawat. Allahumma sallam Muhammad wa ala Muhammad. Good. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين ولعنه الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. We were talking about the 31st letter of Amir al-Mu'minin alayhi salam in the book Nahj Al-Balagha, addressing Imam Hassan al-Mujtaba as the letter of his will to Imam al-Mujtaba alayhi salam, his son. And we talked about different portions of it per night. There are two news. One is the good news, one is the bad news. The good news is that inshallah from Sunday on you won't see my face anymore until the next time it's our time to reunion. The bad news is that we won't get to finish this letter. You can do it on your own. There's no limit. So it's a long read. It's a few pages of Nahj Al-Balagha. And those who are familiar with the literature of Amir al-Mu'minin alayhi salam, the way his words are, they're not very easy to understand at very first sight. You need to contemplate. You need to spend time, look at the translation compared with the original text if you know Arabic. If not, think about it, ask, look at the exegeses and commentaries. But it's the kalam of Amir al-Mu'minin. It's what that we know Amir al-Mu'minin alayhi salam by. So we got to the part that Imam alayhi salam said to his son Imam al-Mujtaba, Ya Hasan, وَلَا تَأْخُذُكَ فِي اللَّهِ اللَّوْمَةُ اللَّائِمِ. Don't let the revilers deter you in the matter of Allah subhanahu wa ta'ala. Do not let them to decrease your motivation and damage your determination. And then this is the important and beautiful part. And Imam says, خُذِل with sad zat, خُذِل غَمَرَات لِلْحَقِّ حَيْثُ كَانَ. Khud means to plunge in, to dive in, to throw yourself into. What? Ghamarat. What is ghamarat? In Farsi we say fishar, mushkilat, pressures, challenges, difficulties. Throw yourself into difficulties and challenges for what? Lil haq. For the cause of the truth, for the path of right.
حيث كان, wherever you are. If the truth is in danger, throw yourself and spend yourself for the truth, for the cause of the truth. Think about it this way. The more you spend yourself, the more you sacrifice yourself for the cause of the truth, the more in love you will fall with the truth. Agree or disagree? The more you spend on something, the more attached to that thing you become. Right? So one of the things in Dua Abu Hamza, when Imam alayhi salam is teaching us to introduce ourselves, he says, أَنَا الَّذِي أَعْتَيْتُ عَلَى الْمَعَاصِي يَا عَلَى مَعَاصِي جَلِيلَ الرُّشَى. I'm the one who spent my money or who gave away bribery for the cause of disobedience. You spend something for a cause, you get attached to it. You go and purchase a new BMW 2023, you fall in love with it. Because what? You spent $50,000 for it. You get attached to it. ارزون دادن به ما. صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد. If you donate money to the masjid, your love increases to the masjid. Because now you see yourself as a contributor. You see this masjid belonging to you. The same way, you pay your khums, your faith increases. I didn't do anything. I purified my money, my amwal, what I do own, and my faith increases. This is the retro effect. This is the how they are correlated, right? You do something and the consequence of it is that it increases your faith. I'm asking you a question. Look at the story of Wahab in Karbala. I know you guys are tired of my lectures. You've been listening to me in the past 15 days. But inshallah, I'm gonna try to make it short tonight. Wahab was a Christian. He was the mother of a man named Wahab. Wahab was Christian. He saw Imam Hussein. He saw the message of truth. He submitted to the message of the truth. He comes to Karbala. He becomes Shaheed. You all have heard this story. This part is very important. The mother is completely satisfied with her son becoming sacrificed on the path of truth, on the path of Imam Hussein alayhi salam. What does the enemy do? You all have heard. They behead Wahab and they brutally bring the head back to the mother. What does she do? Throws the head back into the battlefield and she says, Subhanallah, this faith, where you can find it? In what school of thought can you find this? Except the school of thought of Imam Ja'far as-Sadiq, except the school of thought of Ahlul Bayt. She says, whatever we have sacrificed for the cause of Allah, we accept no returns. Leave it to yourself. You can't understand her great sacrifice unless and until you are a mother. And not only an ordinary mother, but a mother to a good son. خذ القمرات. Subhanallah. How beautiful Amir al-Mu'mineen says. It revives our heart after 14 centuries, brother. This is not a dead text or manuscript. It's live. خذ الغمرات للحق حيث كان. What are we? Let's ask questions. Let's evaluate ourselves. Are we ready to pay the cost? How much of sacrifice are you ready to do for your Imam of time? Our life, our monetary or financial possession, beyond all of that, your reputation. خذ الغمرات للحق. Through yourself for the cause of truth into dangers. It means if it is needed, put the taqiyya aside.
Of course you're wise. Of course you stay away from unnecessary tensions in this country. Of course you abide by the law. That's what you should do. But if somebody is disrespecting your holy prophet, what should you do? Should you express neutrality or being neutral? Or should you at least somehow express your opposition? خذ الغمرات. Sometimes I ask this from myself as a person who wears the attire of Rasulullah, as someone who is known as a student of Islamic seminary. I say, is the Islam supposed to be sacrificed for us, or us are in need of sacrificing ourselves for the Islam? And sadly, usually we sacrifice Islam for ourselves. And instead of inviting people to the truth, we invite people to ourselves. This is sad. This has huzn in it. خذ الغمرات للحق حيث ما كان أو حيث كان. Wherever you are, you're in a very small town in the corner or in one of the corners of the state of Iowa, or you're living in Qom. خذ الغمرات. Or you're living in Mecca in the time of Rasulullah. خذ الغمرات. Throw yourself into the dangers. Be out there. Become a shield for the deen. Do not make the deen be your shield. وتفقه في الدين. Hassan John, my beloved Hassan, know your deen. Study your deen. Some of us, we reconciled with the Holy Quran in the month of Ramadan. Let alone those who did not even touch the Holy Quran, even in the holy month of Ramadan. Let them aside. But those of you who came to the masjid, recited 1 juz of Quran on a daily basis, those of you spent some time in solitude with the Holy Quran, what happens from tonight on? Would you put the Quran back into the shelf until next Ramadan? Or no, you're going to continue this lifestyle. Stay with the achievements of the month of Ramadan. Safeguard the achievements of the month of Ramadan. وَتَفَقَّهْ فِي الدِّينِ. Acquire insight. Acquire insight. What does fiqh mean? It means understanding, contemplation, fahm, dark, and deen. Look beyond the apparent image. Get wise. Sometimes, brothers and sisters, this is a very important note. This is a very, very important point to take note on. Sometimes amal salih has an appearance that is detested by the others. It's amal salih, it's something right that you should do, but others might blame you for it. That's why on the previous part, Imam says, لا تأخذك في الله لومة لائم. It means that sometimes amal salih, or something that you should do and is actually your duty and is the right thing to do. A sister was married to a man who was alcoholic. What is her duty? Or to a man who suddenly started practicing atheism and claimed that, God forbid, I don't believe in God anymore. What is her duty? The ordinary people around her are going to say, do not divorce. You're going to face a miserable life. You're going to face financial difficulties. But what is her duty? Look at these brothers and sisters who revert to Islam in this country. Most of the times, their own family disconnect completely with them. They don't even support them in any means. I remember, maybe it was here or somewhere else. I was in Australia back in 2020, and there was a Lebanese sister in that center that I was staying with. She said, Sheikh, I need to talk to you. She came with another younger sister. She was 17. And she had hijab. She came, she sat, and this Lebanese sister introduced her to be a revert. And I started
saying general stuff about reverting to Islam and, challenges that you might face by doing so, she was in tears. I wasn't saying anything spectacular or anything sorrowful. She was in tears of love. I asked this Lebanese sister, what is going on? She said, her parents have said that you are not allowed to convert to Islam. If you do so, we're not going to let you leave the house. And she was a minor. She was 17. She couldn't leave on her own. So I asked her, how did you make it to the center then? She said she goes to a shopping center. The parents drop her off. She wears hijab there. She calls this Lebanese sister. She comes and gives her a ride. She comes to the center, stays. She can only stay for one of the salat. She has to go back because then the parents will become concerned. The times will not match. The numbers wouldn't sum up right. And I thought it to myself, how privileged we were for having parents who would clap for us and encourage us if we practiced the deen. They were proud of us following the path of Islam. Compare yourself with them. خذ الغمرات للحق حيثما كان. Through yourself. وتفقه في الدين. And know your deen. Aren't you tired of being stuck spiritually? Isn't that enough? Are you happy and satisfied with the spiritual life that you have? Are you content with the spiritual life that you have right now? If you're content, that means either you're on the very high end or you've completely forgotten about it. You just practice the deen because you have habituated yourself to do so. It becomes part of your daily life. تفقه في الدين. Read, think, practice, grow. Progress is needed. Let's move forward. وعود. وعود. عين واو دال. عود comes from عادة. عادت in Farsi you say. عود means habituate yourself. عود نفسك. Habituate your nafs. Habituate yourself to what? في التصبر على المكروه. When we say patience, it's wrong. It's wrong to say be patient. Tell them practice patience. Patience is something that you have to obtain and acquire through constant practice. It's a work in progress. Constantly practice patience so that it becomes part of your personality. وعود نفسك التصبر على المكروه. Something that you don't like. Have you ever thought about a person who plants flowers and sells flowers? They have to go and touch the thorns and the spines. Their hands they might feel pain and blood might come off their hand. But they have to spend a very hard time making sure they water the flower right. The zahmat, the struggle that they go through until that flower blossoms and that flower becomes so beautiful. All this journey to the flower shop, it's a long journey, but the end of it is really sweet. The result of it is really beautiful. Or the person who picks honey. They have to go to the honeycomb. Probably they're going to be bitten by the honey bees, right? They're going to go through pain. The pain that we do not see, it's the behind the stages. But the result of it is what? Sweet. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Who can give me an ayah? Who can give me an ayah that describes this situation? Ayah استقامت. Let me give you a hint. أحسنتم.
Ahsantum. My coach helped me out. وَأَنْ لَوْ اسْتَقَامُوا عَلَى طَرِيقَةٍ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا. If you remain steadfast on the path of truth, on the path of right, what happens? They will give you abundant water. That sweet water, you will taste from it. لَأَسْقَيْنَاهُمْ. La is reiteration, shows the seriousness. تأكيد. لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا. Istiqamah is very important. What do we usually do? We start with such high motivations on the beginning of the month of Ramadan. Alhamdulillah, this month of Ramadan, I'm going to be that different person. I'm going to convert myself to that ideal mu'min or believer that I have drawn the image of in my mind. By the 8th day of 23rd, you're counting the days towards the Eid. Oh Allah, I'm tired. Allahumma ghashani. I'm fainting out. Can't continue this anymore. Istiqamah. Usually remaining steadfast on a path is much harder than initiating it. Any institution, any movement, continuing the path of Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, Muhammad, was as difficult as initiating Islam. This is what the Holy Prophet said to Amir al-Mu'mineen. He says, قَاتَلْتُ عَلَى التَّنزِيلِ وَتُقَاتِلُ عَلَى التَّأْوِيلِ أو كَمَا تُقَاتِلُ عَلى التَّأْوِيلِ. I fought for the establishment of the Islam, for the establishment of the word of revelation. What do? You will fight against those who want to deviate Islam. Your task is very difficult and complicated. وَنِعْمَ الْخُلْقُ التَّصَبُّرُ فِي الْحَقِّ. One of the best etiquettes, the best trait of character is endurance in the matter of truth. Tasabbur fil haq is one of the best trait of characters. It's really difficult. You have to be so patient with your youth at home so that inshallah they end up falling in love with Islam. You have to sometimes neglect their mistakes that they make so that inshallah one day they wake up by themselves. They wake up by your mahabba and love. This is what we say in Munajat Sha'baniyah. He says, I have no power to return to you except if you wake me up by your love, Ya Allah. When I see you love me, I fall in love with you. When I see your love crystal clear, I fall in love with you. The khutbah, this letter is long, brothers and sisters. So I'm going to stop here. And I know you are getting happy with this news. But and then Imam says, by the end of this paragraph, he says, Ya Hasan, va'alam annahu la khayra fi ilmin la yanfa. Know that there is no khair, there is no benefit absolutely whatsoever in an ilm that is la yanfa. In an ilm that has no benefit for you. There is no good in an ilm that does not benefit you. If you learn something, make sure it's beneficial. Spiritually and dunyaviyan and worldly and physically. You do not have excess time to fill your mind with the things that you're not going to use in this dunya or the hereafter. وَلَا يُنْتَفَعْ بِعِلْمٍ لَا يَحِقُّ تَعَلُّمًا. And do not get benefited with something that has no worth for education or teaching or learning. Beautiful, Amir al-Mu'mineen says. And then the khutbah is long. 2 more things. And inshallah, recite the salawat. And this is what that really
is suitable for how we feel on this night of Eid al-Fitr. He says, Ya Hassan, towards the very end, he says, Ya Hassan, va'lam anna amamaka tariqan dha masafa. Know that, my beloved son, you have a long way to go. You have a long journey ahead of you. It is going to be this dunya and the eternity of the hereafter. وَاعْلَمْ أَنَّ أَمَامَكَ مَسَافَةً طَرِيقًا ذَا مَسَافَةٍ بَعِيدَةٍ وَمَشَقَّةٍ شَدِيدَةٍ. This path is going to be difficult. You need to seek help. إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا. چی بود قبل آیه؟ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ. In the darkness of the night, revive yourself so that you have a long way to go in your day. And the darkness of this dunya, stay up because you have a long way to go in the hereafter. It's been said on the ahwalat and on the situation or the history of one of the ulama that he had passed away less than 20 or about 30 years ago. And one of our closed ones met his son afterwards. And he said, I saw my father in a dream. And this man was a very pious man, someone who changed the history. He said to his son, O Ahmad, to me the hereafter and the initiation of it, or the beginning of this path, it was really difficult. I passed through it. I didn't fail. I wasn't held up. I wasn't held here. But it was very difficult. This life of dunya is not worth. This 50, 60 years life of this dunya is not worth it. It was really difficult. These are the words of a pious, true scholar who made one of the greatest contributions to the deen. Yet he says, Imam says to Imam al-Hasan, وَاعْلَمْ أَنَّ أَمَامَكَ طَرِيقًا ذَا مَسَافَةٍ بَعِيدَةٍ. Know that in front of you there is a path, there is a journey that has a long way to go. وَمَشَقَّةٍ شَدِيدَةٍ. It's going to be difficult. Let me reiterate this. There is no happily ever after unless you submit to Allah. Unless you become an abd, a slave of Allah. Then the difficulties that others define as difficulty will become sweet for you. The same way those who sacrificed their lives for the cause of Imam Hussein in Karbala, it's been said that when they received the hitting from the swords, they wouldn't feel the pain. Because of the excess love that they had for Imam Hussein alayhi salam and for the preparation that they had for sacrificing themselves for the cause of Allah, it would have been sweet for them. It's been described difficulties by other people, but it yet tastes sweet for you. وَاعْلَمْ أَنَّ أَمَامَكَ طَرِيقًا ذَا مَسَافَةٍ بَعِيدَةٍ. No. Remind yourself. Recall. Stick a sticker to the fridge at home. I have a long way to go. Make it the message of your day and make it the background of your phone. I have a long way to go. This Ramadan is over. The blessings of this month from tomorrow on will be over. أنفاسكم فيها tasbih, your breath is counted as glorification of Allah is over. نومكم فيها ibadah is over. Your sleep in this month is counted as an act of worship is over. The opportunity is gone. اغتنم الفرص إن الفرص تمر كمر السحاب. The opportunity to be forgiven and reconcile with our Imam of time, you had a very golden opportunity in this month of Ramadan. Tomorrow we have to return to our daily routine life, to that boring routine life that we have had. Oh Allah,
the biggest source of depression is being or staying away from you. There's no medicine for that except seeking a proximity to you. Oh Allah, heal our pains, cure our pains by getting us closer to yourself. Fill our hearts with the light of hikmah. Empower our hearts with the power of yaqeen. Oh Allah, we ask you, revive our hearts by maw'idha and preaching. Oh Allah, kill the lust and the desires, the worldly desires that we have by practicing zuhd. Insha'Allah. So, should we make a quick tawassul to Imam Hussein alayhi salam on this night of Eid or not? If you agree, we say the salawat. خیلی شب آخر روزه وداع حضرت زینب سلام الله علیها با سید الشهدا رو میخونه. انقدر که این ماه رمضان برای مؤمنین و برای عباد خدا عزیزه. حالا ما یه سلام میدیم، اگه قسمتمون شد 2 جمله هم عرض میکنیم. بعضیا معترضن، میگن چقدر ذکر مصیبت میکنید. ما این شادی که در روزه و این سبکی که قلبمون و این نشاط و شادابی که جانمون پیدا میکنه با گریه بر سید الشهدا از 1000 خنده ارزشش بالاتره که در غفلت و مستی باشه. السلام علیک. شب جمعه است، بی سبب نیست شب جمعه، شب رحمت شد. مادری گفت حسین جان همه را بخشیدی، حسین جان، حسین یا باب نجات الامه و یا رحمت الله الواسع. آقا جان هر آنچه بود گذشته از فضیلت شب قدر، امید ما به شب اول محرم تو. یا باب نجات الامه یا رحمت الله الواسع. دلها بسوزه حالا که با ماه رمضانی که برامون عزیز داریم ودا میکنیم. دلها بسوزه برا اون لحظه آخری که سید الشهدا آمد به سمت خیمه ودا کنه. مقتل نوشته و قد اثخن بالجراحات، رو بدن جای سالم نداشت. یه وقت یا آقایی مرد خونه ای نه خیمه میونه صحرا، اگه خدایی نکرده تصادفی کنه آسیبی ببینه، لباسش خونی بشه، پاره بشه، درب خانه رو باز کنه، اهل خانه او رو با این حال ببینن وحشت میکنن. اما دلا بسوزه برا آقایی که اومد خیمه ها با بچه ها خداحافظی کنه. این بیبی ها اومدن از خیمه بیرون، به هر نحوی بود ودا کرد، آمد برگرد میدان. یه صدای فاطمی اومد مهلا مهلا، ابن الزهرا داداش برگرد، مادرم وصیت کرده گلوی مبارک تو بوسه بزنم. این بوسه ای که پیغمبر اینجا رو بوسید، امیرالمومنین بوسید،
زینب کبرا در کربلا بوسه زد، کار رو سخت کرد در گودال. من روزه باز نمیخونم، عرضم تمامه. میگه یه وقتی سینه مبارک سنگینی میکنه، خون از صورت مبارک کنار زد، نگاه کردید نشسته، گفت میدونی کجا نشستید؟ و لقد ارتقیت مرتقا عظیما، این جایی که تو نشستی بلند مرتبه. روز عاشورا همه فهمیدن چرا انقدر پیغمبر بر سر و صورت سید الشهدا بوسه میزد. آخه جای بوسه پیغمبر یا جای سنگ شد، یا جای شمشیر شد، یا جای نیزه شد. صلی الله علیک یا با عبدالله. باشه طلبتون، زنده باشین. ظهر عاشورا روزه وداع بیبی رو بخونیم، گریه کنیم، ناله براش بزنیم. خدایا دست ما رو به محرم سید الشهدا برسون. همین لحظات باقی مونده ماه رمضان ما رو به درد بخور برای امام زمانمون قرار بده. وجود ما رو برای مسیر امام زمان نافع قرار بده. خدایا شب جمعه است، همه خوبان عالم کربلان اسم ما رو امشب جزو زوار با معرفت سید الشهدا مندرج بفرما. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت فنائک علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام السلام علیک یا شمس الشموس و یا انیس النفوس یا ابوالحسن یا علی ابن موسی الرضا و علی آبائک السبع و ابنائک الاربع جمیعا و رحمت الله و برکاته. السلام علیک یا سیدی و یا مولای یا صاحب الزمان، عجل الله تعالی فرجک و سهل الله لنا مخرجک و اجعلنا من خیر اعوانک و انصارک. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم. Please recite the Fatiha with salawat.